Yeah, you tell them that I think you are very smart. Непереводимое лицо. Да мы уже это заметили. Глаз не отводит. I think so. Thank you. So these are our partners. Теперь вот они, наши партнеры. Так все-таки Раша есть? Russia, we can see. А почему Узбекистан? Yeah. Your flag, yes? Yeah, our flag. Yes. Дерзайте. You need Uzbekistan. Yeah, saying probably that's because you need one more row and then there will be Uzbekistan. Sure. 28 Uzbekistan. Yes. Okay. Ну это от вас зависит. Как вы потом I will skip this one. Окей. I will skip this one. Too much work. It's okay. So I have 15 minutes for questions. Теперь давайте скажем большое спасибо. И у нас есть 15 минут. 15 минут на вопросы до того, как ему нужно будет уже убежать. Окей? Вопросы? How and who creates kinds of arrangements for future plans, steps in educational system in your institution? Can you? Кто определяет into Russian? No, you English because I Should I translate her? explain a bit. Yeah. I know she's speaking English, but can you? По-русски elaborate? тоже мне скажите. Кто планирует обучение и вот на 5 лет, например, future steps выложить? Кто это определяет? Okay, who is in the team of people who identify the 5-year plan and who identify which are the areas, which are the courses you are planning to give to students? You mentioned that it's only based on the industry. If there is high demand, you will offer the course. So how do you find out whether it's in demand and who are the people who identify the 5-year Okay. work plan? You tell her this one. I need 5 hours. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, ему нужно 5 часов. Поэтому запишите. But I will explain in 5 minutes. Но он постарается за 5 минут раскрыть суть. Ну Yeah. такое. I trust in you. I do one time, then you Что? I give. Он так сейчас проговорит, вы как раз Yeah. его поймете, а потом на русский я проведу. Он говорит тоже не по предложению, чтобы суть понять. Что? I take 2.5 minutes. You take 2.5 minutes. Что? Okay. So 5-year plan. Normally we have different stakeholders. Different stakeholder. For example, industry will give us feedback. What are the direction we should go and which are the area we should go? But there are many different sectors, so we are talking to different industry group, different industry sectors. We do have another group. They are the student. Student will tell us that whatever we train, is it useful? How do we train? Is it beneficial to them? The third group, our teachers. Our teachers also feedback to us the area that the pedagogical model, which is more suitable and which one should be less. Then 3 groups. And we do have also our own management group. Our own management has also views on the next 5 years. Then we have agency. Agency means government agency. Different government agency, for example, Ministry of Education will give us feedback. And different different agency will give us inputs. And we don't just do it ourselves. We get an external professor. Actually, he is very good at facilitating, so that we are not biased over what we want to do. So this person is facilitating, very neutral person. So he is talking to different group of stakeholders, and we take weeks, even months, to come up with this 5-year plan. Теперь, ответ, конечно, очень ожидаемый именно для Сингапура. Во-первых, у каждого учреждения, даже у больших школ, есть кабинет директоров. И называется stakeholders. Это все заинтересованные лица. Теперь в этом один руководитель IT ничего не решает. Это всегда общественный совет своего рода. Теперь туда в это входят и бизнесы, и, соответственно, индустрия, и компании и так далее. Это первая категория. Вторая категория – это студенты.
Они говорят, нам вот это бы хотелось изучать, нам бы хотелось вот так и так далее. Третья категория – это учителя, teachers, educators. Третья категория – это учителя. Они говорят, они же разъезжают по миру тоже, сколько у них партнеров, и они говорят, вот это не хватает, вот это не хватает, вот это надо на это обратить внимание, вот Германия вот так делает и так далее. Потом следующая категория – это все министерства. Это так как государственное учреждение, в Сингапуре все структурировано и все в одной системе. Ни одно учреждение изолированно не работает. Поэтому Министерство образования, Министерство труда им говорят, вот Министерство труда говорит, вот это ожидается через 5 лет, спад вот в этой области, увеличение в этой области. Министерство образования говорит, вот это надо вот таким методом делать, вот обучение, наука о работе мозга говорит, вот так надо делать, то есть им проговаривают. Ну и еще одна категория людей, это своего рода стратегические сессии проводятся. Вся эта информация собирается, но они специально приглашают эксперта, который не имеет никакого личного мотива. Not biased. Нет никакого личного мотива. Соответственно, у любых людей, которые работают в этой сфере, все равно они могут пролоббировать свою точку зрения. Они специально приглашают тренера, коуча, да, медиатора своего рода, который проводит стратегические сессии, который собирает всю эту информацию, выжимает, и он выдает, вот, соответственно, выжимку, о чем говорят все эти люди, но у меня никакого личного мотива и интереса в этом нет. Так строится, это занимает несколько месяцев, months, right, you said? Months. Занимает несколько месяцев, ну, соответственно, очень грамотный подход для того, чтобы четко определить траекторию, куда мы идем, а потом уже никто не сомневается, что по этой траектории надо идти. Потому что голос каждого был услышан. Вот когда мы говорили про создание миссии видения ценности, голос каждого услышан, поэтому никто не сомневается. Здесь аналогично. Yes. And in this 5 year, you can explain to them that the 5th year we are less structured, but usually the 1st year or the 2nd year we are more certain about what we want to do. But the 3rd, 4th, 5th year give us a direction that we are going, but not so much details. Теперь вот очень интересно, раз вы затронули вот эти пятилетний план. Как только мы определили этот пятилетний план, первый год и второй год очень четко следуем тому, что надо делать. Вот что запланировали, все делаем. И в голове держим выход через 5 лет, что должно быть. И вот ближе уже к 5-му году не так все структурировано, чуть побольше свободы, и в голове только конечная картинка. Поэтому очень важно, как только определили траекторию развития, пока еще не все знают, как что надо делать, очень четко следить. А потом уже можно расслабиться немножко. Next question. Еще вопрос? Thank you. Okay. Вот смотри, Еще, может быть, вопросы есть? вот, то, что здесь есть гостиницы, да, рестораны, получается, студенты учатся, у них определенное время есть, или же в этих гостиницах еще кто-то работает? Или они же должны и ночью, получается, учиться, So, да? you Или mentioned there работать? are hotels, there's restaurant, and Yes. there's probably the spa complex also, right? Right. Here. Right. So it's open to public. Yes. And when there are customers like staying in the hotel, if during the daytime the students are, it's part of their learning process, Yes. they are engaged. At night, do they still take like night shifts and all? Yes. So you reschedule their learning? Yes. Дежурят, Oh, наверное. sorry. Да. Huh? Hotel, no. Hotel, no night shift. No night shift, yeah. Ah. Hotel, Restaurant. For restaurants, they will have morning and evening Restaurant. shift. Yeah. Restaurant. So night you will shift. have other support staff who will run the hotel as well? The students will be around in the hotel, Yeah. but it's only during training period. So on weekends, like they have the breakfast service to give them the breakfast tray. Okay. They can help themselves to it, but it's not a 24-hour hotel. Mhm. Sorry, correction. Yeah. She's right. Sure. Yeah. Теперь You're right. You're right. Tell them. Tell them just how you No, whisper lie, to I'm me. going to use it. Окей, о чем речь? Про отели. Про отели мы начали с того, что полностью 24 часа все работают, и как раз подсказала о том, что только в отеле ночной смены нет. Рестораны, все работают, студенты все делают, но это рабочее время. Есть в ресторанах утренние и вечерние смены, в отеле есть утренние и вечерние смены, нет ночной смены.
То есть здесь не остаются, да? Он просто говорит, что есть периоды, они сами выбирают, когда они хотят, чтобы здесь люди жили. Там цены, потому что ниже, чем фотографии вы видели. Да, это для тренировочных целей, так скажем. Соответственно, они, например, на субботу и воскресенье не продают номера, потому что студенты субботы и воскресенье нет. Так она сказала. She has a question. У вас был, да, или вопрос? Да, я хотела спросить, как много времени занимает от запроса, так скажем, общества к определенному курсу до внедрения курса уже непосредственно в работу? It's an interesting question. So you mentioned that the courses are focused on the demand from the industry. Yes. So let's say we figure out that this specialist